Welcome to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Business, Environment and Policy of S3BBA under Kerala University, and myself, Mary Netto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are going to discuss the political institutions. So last session we already discussed the topic political environment, and also we discussed the political institution. So let's see in detail what is political institution. So last class we already discussed an introduction to political institution. That is, there are three vital political institutions, that is legislature, executive and judiciary. So we discussed yesterday a little bit. So today we can discuss in detail what is political institutions. So under a democratic setup like in our country India, the political environment comprises three vital political institutions, that is legislature, executive and judiciary. So in our political environment or a political institution, there are three political institutions, that are legislature, executive and the judiciary. അപ്പം നമ്മുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ഇന്ത്യ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, മൂന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചേരുന്നതാണ്. അതായത് നിയമസംഹിത ലെജിസ്ലേച്ചർ, പിന്നെ അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി, പിന്നെ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്ന കോർട്ട് അല്ലേ. അപ്പം ഈ മൂന്ന് പേര് ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സോ ലെറ്റ്സ് സീ വൺ ബൈ വൺ. So the first is legislature, that is, it is the most powerful institution and the main powers are vested in the legislature. So we can say that the business had to be within the law of the land, or every aspect of business from its birth till death is covered under the laws to ensure that only profit is earned in a justified and fair way, but also to ensure that in the attainment of business interest or the interest of each person is fully protected and the profit of business are disturbed in a manner beneficial to the society. The legislature, here the legislature means that every business has within the law of land, or we can say every aspect of business from its birth till death is covered under the law. So in today's economy, particularly of the developing country like India, relevance of a protective legal environment of business assumes immense proportion as it is the foundation of every investment decision, or it is and so we can say legislature is the most powerful institution. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിയമസംഹിത ലെജിസ്ലേച്ചർ. സോ ദേ ആർ ദി മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിയമങ്ങളാണ്. ആൻഡ് സോ in India, in like a developing country, the relevance of protective legal environment of business have an immense proportion that is the foundation of every investment decision. അപ്പം ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ലീഗൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ചുമ്മാ ഒരിക്കലും എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. പകരം എന്താണ്, അങ്ങനെ ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് എ ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ബിസിനസ് ഹാസ് ടു ബി വിത്തിൻ ദ ലോ ഓഫ് ലാൻഡ്. ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് നിയമങ്ങളുടെ ഒരു ചട്ടക്കൂടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. So every aspect of business from its birth till death is covered under the law to ensure that only profit is earned in a justified and fair way, but also to ensure that the attainment of business interest, that is the interest of each person, is fully protected and the profit of business are distributed in a manner beneficial to the society. അപ്പോൾ ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ബർത്ത് ടിൽ ഡെത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അതിലൂടെ അതായത് നിയമങ്ങളിലൂടെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി എന്ന് വരെ ആ ബിസിനസ് നിലനിൽക്കുന്നോ അന്ന് വരെയും അത് നിയമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിരിക്കണം. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഏർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിഫൈഡ് മാനർ ആയിരിക്കണം അല്ലേ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മറുവശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഇസ് ഫുള്ളി പ്രൊട്ടക്ട്. നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ലീഗലി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ്, ഈ പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് സൊസൈറ്റിക്ക് ബെനഫിഷ്യൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പം ദീസ് ആർ അണ്ടർ ദി ലോ ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്.
So in last we can say is that the legislature is the most powerful institution and the main powers are vested in the legislature, and the business has to be within the law of land. And so every aspect of business from its birth till death is covered under the law to ensure that not only profit is earned in a justified and fair way, but also to ensure that in the attainment of business interest. Clear with the legislature? And the second is executive. Here, government is the executory body of the law which are framed by the legislature. Or we can, in simple say, we can say that the role of government is to shape, direct and control the business activity. So the translation of the objective of any laws to the reality depends as much upon the law itself as on its implementation. So the implementation of the law in its word and spirit only can ensure the realization of true objectives. So according to E.V. Skandar, government is that institution by which men everywhere seek to order society, that is, to control the structure and functioning of the society. Or we can say is that Indian Constitution provides for a federal setup with powers being divided between central and state government. So the powers and functions of central and state government are described in the Constitution. So here the executive means the government is the executive body of the law which are framed by the legislature. And so we can say is that government has to shape, direct and control the business activity. And so the translation of the objective of any law to the reality depend upon the law itself to the implementation. And so we can say the powers and functions of central and state government are described in the institution. The second നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെജിസ്ലേച്ചർ, രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. അതായത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഈ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കട്ടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ടു ഷേപ്പ്, ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദി ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി. ഒരു ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക, അതിനെ കൊണ്ടുവരിക, അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക, ആ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, നിയമത്തിലൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഗവൺമെൻറ്റിനാണ്. ആൻഡ് സോ ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എനി ലോ ടു ദ റിയാലിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ മച്ച് ലോ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഈ നിയമങ്ങളും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം the reality-ലേക്ക് വരേണ്ടത്. So here is a definition, that is E.V. Skandar says that government is that institution by which men everywhere seek to order society, that is to control the structure and functioning of the society. അപ്പം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ, എല്ലായിടത്തും ഉള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം. അത് സൊസൈറ്റിയുടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണം, ഒരു ബിസിനസ് എന്ന നിലയിൽ ആ ബിസിനസ് എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണം, നിയമത്തിലൂടെ അത് എങ്ങനെ കടന്നു പോകണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് സോ വി ക്യാൻ സേസ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ എ ഫെഡറൽ സെറ്റപ്പ് വിത്ത് പവേഴ്സ് ബീങ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ആരൊക്കെയാണ്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും. ആൻഡ് സോ ദ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആർ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ എന്താണ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അധികാരങ്ങൾ എന്താണ്, രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സോ ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ വി ക്യാൻ സേസ് ദാറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇസ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി ഓഫ് ദി ലോ which are framed by the legislation. So clear with these 2 points? And the third is judiciary. So the third political institution is judiciary. That is, the judiciary sees to it that the exercise of authority by the executive is accordingly to the general rules laid down by the legislature. It may declare that any particular order issue is in fact beyond the authority, or it is a power of the judiciary to settle legal dispute that affect business considerably. For example, we can say is that disputes between employer and employee, or dispute between employer and employer, or disputes
between employee and employee, or between employer and the public, or the employer and the government. So these all disputes can be settled by the judiciary. So in some cases, the court of justice protect the citizen from unlawful acts passed by the legislature and the arbitrary acts done by the government or the executive. So the judicial verdict have far-reaching consequence on business. So it is more intensive and severe because judicial error do occur through infrequently or possibility of wrong assessment of penalty, etc. So we can say is that today requirement is that judicial system should be overhauled by the performance so that order and confidence of the mass can be restored. So the judiciary, we can say is that this is the third institution, that is in political institution. So the judiciary is that they have the power to settle legal disputes affect business considerably, or we can say is that the exercise of the authority by the executive is accordingly to general rules laid down by the legislature. And also the judiciary protect the citizen from unlawful acts passed by the legislature and the arbitrary acts done by the government or the executive. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? തേർഡ് ഇസ് ജുഡീഷ്യറി ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെ, മൂന്നാമത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് കീപ് ദ എക്സസൈസ് ഓഫ് അതോറിറ്റിയിൽ ഒരു ശരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു ലെജിസ്ലേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ഇനി അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു ജുഡീഷ്യറി. അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്? ബിസിനസ് സംബന്ധമായ തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തർക്കങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ജുഡീഷ്യറി അല്ലെങ്കിൽ കോടതി എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു ഇല്ലേ തേർഡ് പാർട്ടിക്കാണത് സാധിക്കുക. ആൻഡ് സോ ദ അതോറിറ്റി ബൈ എക്സസൈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ജനറൽ റൂൾസ്. അപ്പം ഇവരുടെ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജനറൽ റൂൾസ് അല്ലേ, അത് വെച്ചു. അപ്പം ഒരു ബിയോണ്ട് ദ അതോറിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു ജുഡീഷ്യറി അവർ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം എന്ത് കാര്യത്തിലും നിയമത്തിനെ അവരതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെയാണ് അവരത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്. സോ ഒരു ലീഗൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്തുണ്ടാകുന്ന ചില തർക്കങ്ങളാണ്. ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ്? എംപ്ലോയറും തമ്മിലാവാം, എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയീസും, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കും എംപ്ലോയറും, അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയറും ഗവൺമെൻറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തർക്കങ്ങളെല്ലാം ജുഡീഷ്യറി വഴിയാണ് നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർ ഇൻ സം കേസസ് കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രൊട്ടക്ട്. ചില കേസുകളിൽ കോടതി ആരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ സിറ്റിസൺ. അതായത് ഒരു അൺലോഫുൾ ആക്ട്സ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചില ലെജിസ്ലേഷൻസിലൊക്കെ ചില നിയമങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കാൻ എംപ്ലോയർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ജുഡീഷ്യറിയാണ് ശരിക്കും എന്താണ് അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ആ സിറ്റിസണെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആൻഡ് സോ ദ ജുഡീഷ്യൽ വേർഡിക്ട്സ് ആർ ഫാർ റീച്ചിങ് കോൺസിക്വൻസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയൊക്കെ കേസിൽ ജുഡീഷ്യൽ കേസസ് അപൂർവമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ വേർഡിക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കണം. And so clear with the point. So today we discuss the three political institutions, that is first is legislature, second is executive, and third is the judiciary. So clear with the 3 points. So prepare well, study well. This is the end of today's section. Hope you all understood these 3 topics. Thank you.